I hear. I hear. I hear معنی ده زه اورم. simple present tense ده. ساده حاضره زمانه ده. د مثال په ډول I hear what you say. I hear what you say. زه هغه څه اورم چې ته یې وایې. I heard. I heard. I heard معنی ده ما واورید. simple past tense ده. ساده تیره شوې زمانه ده. د مثال په ډول I heard a strange sound. I heard a strange sound. ما یو عجیبه غږ واورید. I will hear. I will hear. I will hear معنی ده زه به واورم. simple future tense ده. ساده راتلونکي زمانه ده. د مثال په ډول I will hear the news later. I will hear the news later. زه به وروسته خبرونه واورم. I see. I see. I see معنی ده زه وینم. simple present tense ده. ساده حاضره زمانه ده. د مثال په ډول I see him every day. I see him every day. زه هغه هر ورځ وینم. I saw. I saw. I saw معنی ده ما ولید. simple past tense ده. ساده تیره شوې زمانه ده. د مثال په ډول I saw him 2 hours ago. I saw him 2 hours ago. ما هغه 2 ساعته مخکې ولید. I will see. I will see. I will see معنی ده زه به ووینم. I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. زه به سبا ته له تا سره ووینم یا زه به سبا له تا سره ووینم. I bring. I bring. I bring معنی ده زه راوړم. د مثال په ډول I bring gifts for my friends. I bring gifts for my friends. زه خپلو ملګرو ته ډالۍ راوړم یا تحفې راوړم. I brought. I brought. I brought معنی ده ما راوړ. simple past tense ده. ساده تیره شوې زمانه ده. د مثال په ډول I brought a gift for you. I brought a gift for you. ما ستا لپاره یوه ډالۍ راوړه. I will bring. I will bring. I will bring معنی ده زه به راوړم. simple future tense ده. د مثال په ډول I will bring everything you need. I will bring everything you need. زه به هر هغه څه راوړم چې ته ورته اړتیا لرې یا ته ورته ضرورت لرې. I know. I know. I know معنی ده زه پوهیږم. د مثال په ډول I know how to speak English. I know how to speak English. زه پوهیږم چې څنګه انګلیسي خبرې وکړم یا زه پوهیږم چې څنګه په انګلیش خبرې وکړم. I knew. I knew. I knew معنی ده زه وپوهیدم یا زه پوه شوم. simple past tense ده. ساده تیره شوې زمانه ده. د مثال په ډول I knew you were right. I knew you were right. زه پوهیدم چې ته سم وې یا ته په حقه وې. زه پوهیدم چې ته په حقه وې. I will know. I will know. I will know معنی ده زه به پوه شم. simple future tense ده. ساده راتلونکي زمانه ده. د مثال په ډول I will know what to do. I will know what to do. زه به پوه شم چې څه وکړم یا زه به پوه شم چې څه ترسره کړم. I stay. I stay. I stay معنی ده زه پاتې کیږم یا زه حصاریږم. simple present tense ده. ساده حاضره زمانه ده. د مثال په ډول I stay here every day. I stay here every day. زه هر ورځ دلته پاتې کیږم یا زه هر ورځ دلته حصاریږم. I stayed. I stayed. I stayed معنی ده زه پاتې شوم یا زه حصار شوم. د مثال په ډول I stayed at home yesterday. I stayed at home yesterday. زه پرون په کور کې پاتې شوم یا زه پرون په کور کې حصار شوم. I will stay. I will stay. I will stay معنی ده زه به پاتې شم. simple future tense ده. د مثال په ډول I will stay here for 2 hours. I will stay here for 2 hours. زه به دلته د 2 ساعتونو لپاره پاتې شم یا به زه دلته د 2 ساعتونو لپاره حصار شم. I repair. I repair. I repair معنی ده زه ترمیموم یا زه جوړوم. د مثال په ډول I repair my car myself. I repair my car myself. زه خپل موټر په خپله ترمیموم یا زه خپل موټر په خپله جوړوم. I repaired. I repaired. I repaired معنی ده ما ترمیم کړ یا ما جوړ کړ.
simple past tense ده ساده تیر شوی زمانه ده د مثال په ډول I repaired my computer. I repaired my computer ما خپل کمپیوټر ترمیم کړ یا ما خپل کمپیوټر جوړ کړ I will repair. I will repair. I will repair معنی ده زه به ترمیم کړم یا زه به جوړ کړم simple future tense ده د مثال په ډول I will repair everything myself. I will repair everything myself. I will repair everything myself زه به هر څه په خپله ترمیم کړم یا زه به هر څه په خپله جوړ کړم I play. I play. I play معنی ده زه لوبه کوم د مثال په ډول I play games on my phone. I play games on my phone. I play games on my phone زه په خپل موبایل کې لوبې کوم یا گیم کوم I played. I played. I played معنی ده ما لوبه وکړه simple past tense ده ساده تیر شوی زمانه ده د مثال په ډول I played with my brother. I played with my brother. I played with my brother ما له خپل ورور سره لوبه وکړه I will play. I will play. I will play معنی ده زه به لوبه وکړم simple future tense ده د مثال په ډول I will play cricket with Ali. I will play cricket with Ali. I will play cricket with Ali زه به له علي سره کرکټ ولوبوم یعنی زه به له علي سره کرکټ وکړم I open. I open. I open معنی ده زه خلاصوم د مثال په ډول I open the shop every morning. I open the shop every morning. I open the shop every morning زه هر سهار دکان خلاصوم I opened. I opened. I opened معنی ده ما خلاص کړ ساده تیر شوی زمانه ده د مثال په ډول I opened my computer. I opened my computer. I opened my computer ما خپل کمپیوټر خلاص کړ I will open. I will open. I will open معنی ده زه به خلاص کړم د مثال په ډول I will open the shop tomorrow. I will open the shop tomorrow. I will open the shop tomorrow زه به سبا دکان خلاص کړم ساده تیر شوی زمانه ده simple future tense ده I learn. I learn. I learn معنی ده زه زده کوم یا زه یادوم simple present tense ده د مثال په ډول I learn something new every day. I learn something new every day. I learn something new every day زه هر ورځ یو نوی شی زده کوم یا یې یادوم I learned. I learned. I learned معنی ده ما زده کړل simple past tense ده د مثال په ډول I learned how to speak English. I learned how to speak English. I learned how to speak English ما زده کړل چې څنګه انګلیسي خبرې وکړم چې څنګه په انګلیش وغږیږم I will learn. I will learn. I will learn معنی ده زه به زده کړم simple future tense ده د مثال په ډول I will learn from my mistakes. I will learn from my mistakes. I will learn from my mistakes معنی ده زه به له خپلو تېروتنو زده کړه وکړم یا زه به له خپلو غلطیو زده کړه وکړم I jump. I jump. I jump معنی ده زه ټوپ وهم یا زه خیز وهم د مثال په ډول I jump during exercise. I jump during exercise. I jump during exercise زه د تمرین پر مهال ټوپ وهم یا خیز وهم I jumped. I jumped. I jumped معنی ده ما ټوپ ووهه یا ما خیز ووهه past tense ده تیره زمانه ده د مثال په ډول I jumped because I was happy. I jumped because I was happy. I jumped because I was happy ما ځکه ټوپ ووهه چې خوشحاله وم I will jump. I will jump. I will jump معنی ده زه به ټوپ ووهم simple future tense ده د مثال په ډول I will jump over the wall. I will jump over the wall. I will jump over the wall معنی ده زه به له دیوال څخه ټوپ ووهم I invite. I invite. I invite معنی ده زه بلنه ورکوم یا زه رابولم د مثال په ډول I invite everyone to the meeting. I invite everyone to the meeting. I invite everyone to the meeting
زه ټولو ته د غونډې بلنه ورکوم یا زه ټول غونډې ته رابولم. I invited. I invited. I invited معنی ده ما بلنه ورکړه. simple past tense ده. د مثال په ډول I invited my friends yesterday. I invited my friends yesterday. I invited my friends yesterday معنی ده ما پرون خپل ملګرو ته بلنه ورکړه یا ما پرون خپل ملګري راوبلل. I will invite. I will invite. I will invite معنی ده زه به بلنه ورکړم. simple future tense ده. ساده راتلونکي زمانه ده. د مثال په ډول I will invite my friends tomorrow. I will invite my friends tomorrow. I will invite my friends tomorrow زه به سبا خپل ملګرو ته بلنه ورکړم یا به دعوت ورکړم. I include. I include. I include معنی ده زه شاملوم. د مثال په ډول I include this in the list. I include this in the list. I include this in the list زه به دا په لیست کې شامل کړم یا زه به دا په لیست کې داخل کړم. I included. I included. I included معنی ده ما شامل کړ. تیر وخت دا تیره زمانه ده. د مثال په ډول I included important information. I included important information. I included important information ما مهم معلومات شامل کړل یا می داخل کړل. I will include. I will include. I will include معنی ده زه به شامل کړم. د مثال په ډول I will include exercises in every lesson. I will include exercises in every lesson. I will include exercises in every lesson زه به په هر درس کې تمرینونه شامل کړم یا مشق به زه په هر درس کې شامل کړم. ملګرو د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او په ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ. ډیره مننه.